Eto na. Kaya bang manalo ng BSB this game number 2? Gaya nga nasabi mo, Butters, basang-basa ng ONIC PH paano maglaro ang BSB. Men, ako naniniwala ako dito na they're putting a lot of pressure or they're putting a lot of emphasis into banning out this Farsa. Yep. Okay. May mas slot sa akin ang Sicilian pagdating sa BSB just because they're very aggressive. I do not question them in any way kasi sila nga yung mga pro player. But still, you have to look at your play style eh. You really push a lot. And when pag ganito yung nangyayari, you have to stop the Sicilian kasi sabihin na natin, yes, may pantaka si Farsa, pero kasi pag nahuli mo si Farsa, mapipigilan na siya mag-deal ng damage eh. Si Sicilian, hindi kanya papalapitin. Yun yung difference silang dalawa. Tsaka ang bilis ng cooldown ng burst damage ng isang Sicilian. Ang pinagkaiba lang talaga doon kay Farsa is mabilis siya mag-rotate in the early game, diba? Dahil meron siyang tumatagos kasi siya sa mga pander eh. Pero ito, it's interesting dito for the side of ONIC PH. Alam natin na they have like 100% win rate sa lahat ng mga nakalaban nila so far sa Popol and Kupa dito sa ating sa MPL Season 5. Pero they chose to ban the Popol and hindi nila ngayon pinik yung Claude which is their highest win rate as well. Butters, anong sa tingin mo nangyari dito sa draft ng ONIC? Wow. They're probably gonna shake things up. ONIC PH dito, it's not like sobrang seamless din ng pagkakapanalo na. There are times na na-pick off din yung Claude. And right now, ayaw lang talaga nilang pilitin masyado. Because BSB, mas inclined sila kunin yung Bruno. And I don't think iniisip dito ng ONIC PH na kukunin nila yun ng maagang-maaga. Ako po. Yes, totally agree with that. Tingnan natin dito kung ilalak na nga ba yan. So yes, BSB dito having both two tanky heroes. Would you think it's a good way na mag-carry dito on the side or possible na maban na to? Tingnan natin dito if ONIC PH will prioritize getting the marksman. Kasi there's a big possibility na iba na to sa third phase di ba? Pwedeng iba ng BSB yung carry dito. Pero maganda kasi yung pagkakapick ng ONIC PH. They pick the Natalia to counter mismo if ever na gusto mag-load ng BSB. Take note guys, Natalia is one of the heroes na pwede mong pang-counter sa isang panel. Dahil malalaman mo kung nag-rotate yung marksman. And ONIC PH still picking the Sicilian. Hindi yung BSB dito, hindi ko alam kung bakit hindi nila re-respect ban yung Sicilian dito ni Oh My Venus. Even though na sobrang lakas na itong player or as a hero, di ba? Totoo. Wouldn't na hindi na magtatank dito ang ONIC PH kasi Sicilian will be an Oh My Venus hero and possibly Fusakin might be the one to use or it's gonna be Dilar. I'm not really sure pero one thing is for sure, isa na yung offlane nila, that's gonna be the Tamos. Ano kaya magiging ban dito for the side of BSB or actually Lilia? Interesting. That's an interesting That's a Strider cutie hero tama ba ako, Butters? That's the best hero na pwede nila i-ban sa ONIC PH. Yung Rock and Lilia combination is really strong. And para sa akin dito for the side of BSB, kaya nila pinili ang dalawang hero na agad yung mga tanky is because they are baiting out ONIC PH to pick the carry. Gusto nila i-bait yung ONIC PH dito na kumuha ng carry to the point na talagang iwa-1v1 siya na Jerax, no? Yun yung mga idea na kumbaga nakikipaglaro ng drafting dito yung BSB. Totoo. Pero I don't think ONIC PH will oblige dun sa bait. They have a lot of heroes on their pool. It's a very smart move for BSB pero I don't think ONIC PH will bite. Totoo yan Gusto ko yung the level of understanding in terms of the draft. Kung iisipin mo, if you're actually playing in a normal rank game situation, makakita ka ng mga tank na hero, ay, carry yung piliin natin is because of the true damage, carry, bumubutas ng mga tanke, mga ganong klase ng But the thinking kasi on the side of the BSB, yes, pwede kaming patayin ng carry in terms of those mechanic, but yun is kung pag nakapag-farm yung carry. What if nabully enough sa early game yung carry? I don't think it might matter as well. Would you think dito, Berting, an Angela pick dito, medyo pinasikat to ni Kenji from SGD last week. What's your intake dito sa draft ng BSB and possibly your prediction na din? For the BSB, ito yung lap nila na gusto talaga nilang mag-rotate. Gusto nilang i-counter mismo yung paneling strat ng ONIC PH. Maganda yung pagkaka-pick actually ng BSB na nilast pick nila yung marksman para then sinecure nila mismo dito yung mga crowd controls which is the Kuka. And BSB,
pampatagal lang yung Angela para may pan-sustain talaga sa Bruno. And I think ONIC PH will still have the chance na manalo dito sa game number 2. Talagang Same story lang to ng game number 1 to be honest. Men, nag-isip pa yung ONIC PH parang natitip sila Okay. kunin yung carry sana parang carry na ata ito kukunin ko na talaga pero hindi, it's smart move for ONIC PH not to really bite dun sa bait na ginawa ng BSB. It would have made a lot of sense pero kasi ang kailangan mo lalahanin kay carry ngayon is hindi malakas ang carry kapag hindi ka nakakuha ng early kills, and that's what the carry is for. Now that the bounty hunter is nerfed to the ground, actually I don't see carry, being first pick or, just being a meta hero in particular for this certain phase of the patches. Ito, for me lang I think mag-purify na dito yung Claude dito and he will go for the bounty hunter talaga to counter mismo yung Selena. So, assassin emblem. Or if sobrang confident mismo ng Claude ng ONIC PH, baka mag-veteran hunter pa rin. Totoo. So, is it safe to assume na ONIC PH din yung pick mo dito, Butters? I would have to go with ONIC PH. Why? Kasi in terms of drafting, hindi sila nagpapain sa BSB. I'm not really taking out BSB sa game na to. You have to look at it na nakuha nila yung Bruno. There's a lot of a big chance na makabalik sila dito. And ito yung place talaga gusto nilang gawin. Let's see. Yes, and let's see nga talaga dito dahil unanimous naman yung desisyon dito ng panelist desk. Yun din kaya ang tingin ng cute na si Kuya Bay and Yasu. Take it away. Another match between ONIC PH and BSB. Is it gonna be a 2-0, Kuya Bay? So nagbabalik kami mga casters nyo. Once again, this is Yasu Miyamin. Kasama natin dito si Kuya Baymax. And sabi nga ng mga panelists natin, hindi nagpa-bait dito yung ONIC PH na to pick etong si Kari. And they're looking forward na mag-purify na etong si Claude and gumamit na ng bounty hunter. Pero ano sa tingin mo, Kuya Bay? Actually, yun nga, napag-usapan din natin kanina, no? Pareho tayo nag-disagree about the Purify and Bounty Hunter against this kind of lineup, especially yung Claude natin, alam naman natin, during the early game, walang damage eh. So, hindi kakagat. Etong Bounty Hunter, especially kung ganito kakunat yung kalaban nilang lineup. Kita mo naman Grump, di ba? Tapos Uranus, and may Angela pa. Paano kukuha ng kill dito yung Claude sa early game kung nag-bounty siya? So may harapan talaga siya. I think it's a very good choice dito na nag-veterans hunter siya. Yeah, true. Kaya sabi ko din kanina na ang ginagawa dito ng ONIC PH sa Claude nila is parang fast and furious na farming na salang pabili, salang hinto. Kailangan makuha ni Claude as fast as possible yung kanyang mga items. Though, sa Butils naman, pare silang panel, nakuha nila yung first blood doon na timing nila itong si Tamus na palakad-lakad lang sa may gitna. Though, maganda yung ginawa ng BSB dito. They have the burst, they have Chider Equity, they have the slow den on the form of Angela. Sabihin natin, makaka-harass naman sila kahit papano sa lane for the side of BSB. Now, the problem for the side of BSB, mamen, kung sino yung mauunang makapag-funnel dun sa mga markman nila. Kasi even Jeraxnu is using the Veterans Hunter and yung Retribution. Good day. Yes, tama ka dyan. No? Yung Retribution na dito, dalawa actually naka-retrino. Yung Grump natin, I was expecting the Grump. No? Oo, for a steal dito. Pero hindi siya nagpunta sa buff ng kalaban dito. So parang I think medyo nasayang no? Yung oras na para in-invade na lang sana nila. Though nakakuha sila ng first blood, mas maigi pa rin para sa akin kung naagawan nila ng priority buff dito, yung ONIC PH. Yeah. Pero medyo nag-play safe lang din kasi doon yung BSB. So, rather be safe than sorry nga naman kung ano yung mangyayari doon. Pero ang ganda ng pinapakita right now ng BSB with that Jeraxnu na na-secure niya din yung kina-farm sa ni Claude. Parang karerahan na kasi yung magiging laro natin dito. Grabe naman yung flicker ni Trevor para i-dodge yung dalawa na nasa top lane. Talaga naman kasi si Dillard dito parang feel ko na napipikon eh. Kasi kanina pa siya inaharas itong Angela on the top lane. No, hindi siya makapag last hit ng minions ng maayos. So Angela harassing him, giving him the creeps of kung tawagin ko. Pero naku po, 3-man going on the top lane for Team BSB dito.
Yeah, ang smooth lang din ng rotation dito ng BSB. Medyo, sabihin natin nag-i-struggle sa, for now, etong si Wise, kung paano nila imamaneuver yung game na ito. Well, they have Iaknu, they ingas Natalia, para kayong may, or rather, meron kayong walking ward, pero Kapwan talagang nambabraso lang dito. Oo, grabe. Natrap man nila dito si Pusakin, pero medyo natakot dito yung BSB. Teka lang, baka nandyan yung mga tropa din. The rest of the tropa ng ONIC. Yes, tama ka naman, no? Talagang mapapatras kapag hindi mo nakikita. Yung isang buong team, especially the Cloud, might surprise you from behind, no? Ngayon na nakikita natin dito, Iakno is the only one doing the job of harassing the almost entire enemy team. Kasi kanina pa siya paikot-ikot eh. Kung hindi si Clark yung pupuntahan niya sa mid lane, hindi yung Selena yung hahanapin niya, ang pupuntahan niya sa top, yung Angela. Not talagang inaalam niya kung saan nakalocate yung mga kalaban niya for his team to know and para makapag-ingat nga sila. Yeah, ang option lang kasi dito ni Iakno na pwede siyang makapatay is yung maninipes, Selena, Bruno, or Angela. Which is Angela, more likely, laging alone sa may top. Hindi niya naman pwede malapitan dito si Selena and the Bruno, pero nahuli na nga dito si Natalia kasi nakita niya yung sarili niya na pumasok siya sa den ng kalaban, pero si White ginamit na lang yung blazing duet panakbo and the way over na yakap nila dito itong si Cecilio and that would be another kill para sa side ng BSB. While they got one pa lang and sa support and a double kill pa, men. Napapanel ng ayos yung Bruno ng side ng BSB right now and sabihin natin, nagiging effective I think yung Veterans Hunter na ginagamit para dito kay Bruno. Kasi Bruno, sakit din talaga yan even in the early. Especially kapag may first skill ka eh. For Claude kasi magtitik lang si Claude or makukuha niya yung power spike niya pagka nagka-item eh. Yung blazing duet dito ni Claude, wala pang damage as for now, Kuya Bay. Yes, tama ka naman dyan na Ate Yasu. And as for Claude nga, no, yung damage niya from early game, kailangan niya pang mag-tick ng 10 stacks of Art of Thievery, which is hindi niya magawa kasi nga, he has a red tree na kailangan niyang gamitin always to clear yung jungle camps nila. Kaya hindi niya magawa this early in the game, hindi niya magawa na makapag-stacks ng Art of Thievery, which is very crucial for a Cloud, especially right now na halos lagi may team fight. Yeah, and mahihirapan din dito talaga pumasok yung side ng ONIC PH, pero nahuli naman nila na mag-isa itong si Uranus sa the bottom lane with the help of 4 coming from coming from ONIC PH. ONIC PH, yes. Nako, eto, kung makikita naman natin ngayon, no, ONIC PH, ngayon lang uli nila inuumpisahan yung consistent rotation na ginawa nila kanina. Ano, during the game, pansin ko kasi na hindi sila masyadong nakakaikot. Ang umikot mong early game dito actually is the team BSB, kaya sila yung nakahawak ng lead ngayon. And speaking of lead, BSB, lamang ng 2 kill against ONIC PH plus isang third takedown. Yeah, true that. Kasi ang bilis na din mag-farm dito ni Jiraxu. The power of Veterans Hunter on your marksman, I guess. Masyado, nag-work out for them kasi meron din naman binibigay ng attack speed yan eh. So talagang bayad yan kay Claude and kay Bruno as well. And sa early game natin, nahuli si Uranus because yung slow ni Angela ako, sasabihin ko lang kung sino yung nagpapakulit pagka nabuwisit ka, ikaw talo. Pero ito, kinulit na nga sa may bottom lane. Tyrant's Revenge coming from Hoopla and Tyrant's Rage as well na huli nila off yung side ng BSB. And ang hampas ng lagaw ng mga paniki dito ni Cecilio, napakasakit na din. And mukhang dito magkakaroon ng hindi naman total turn around kasi dalawang support lang naman yung nakuha dito ng side ng ONIC PH while they lose their tank as well. Pero nag-transition pa rin after all etong BSB doon sa turtle kasi ganun ka-great yung damage coming from this Bruno. Ang sakit na agad din, Kuya Bay. This might be the problem for ONIC PH, so Ate Yasu, no? Claude, so having a hard time where to use dito yung retribution niya kasi kung mapapansin natin ngayon, entire jungle camp on the side of ONIC PH, ubos na. Yung Veterans Hunter ng Cloud natin dito ngayon, hindi na niya masyadong nagagamit. And eto na nga yung replay ng ating huling team fight. Napakaganda ng setup na ginawa doon, no? Ng ating Queen of MPL, kung tawagin nga natin, which is si Oh My Venus. Oh My Venus. Yeah, true. Pero kailangan pa mag-step up dito ng side ng ONIC PH. Kailangan nila talaga ng farm sa Claude nila. In terms of karirahan, mas nauuna sa karirahan as of now itong si Jiraxu. Kasama ng mga bouncers niya, Shider Cutie, kasama pa ng Angela na may pan-sustain para dito kay Jiraxu. And yung dalawang makukunat na tangke on the side of BSB. Kaya may hihirapan din dito si ONIC PH na mag-burst down or mag-burst dun sa kalaban nila. And Iakno, hindi naman talaga siya acting as assassin dito para sa side ng ONIC PH.
at acting as support pa rin siya despite having that execute na battle spell and also naka-assassin emblem siya, pero acting as a support pa rin dito si Iaknu. And between for Grok and Uranus, hindi din siya makaka-deal ng damage unless mag-go siya in the backline, and that's too risky. Yes. Kasi masakit na rin dito. Ito si Jiraxno, ikaw din yung mauunang mabu-burst down. Imagine mo hindi ka rin makunat na isang Natalia, Kuya Bay. Yes, and actually Ate Yasuno, may tanong pala ako sa'yo, no? What do you think ONIC PH needs to do in this current situation na nahihirapan humabol dito ng kill, ng actually ng farm sila against sa BSB? Turtle resurrecting soon. Well, sabi ko sa'yo, it's a matter of race din, kung sino yung mauunang makapag-farm. So, basically, kailangan lang nila mag-farm dito. They still have a ticking time bomb. Sabihin natin on Claude, but also on Oh My Venus. Kasi, he's got the long range, yung Bat's impact dito ni Oh My V, kaya abutin yung backlines kahit papano. Pero, mukhang namatay yung dalawa sa side ng ONIC PH na pinag-uusapan lang natin dito. Itong si Wise and si Puzakin, mukhang mali yung napasok nilang tarima para sa side ng ONIC PH, Kuya Bay. Nako, may Venus dito ha. Talaga namang damage yung pinapakita niya against sa Grok ng dalawa. Yung mahabos na niyo, susubukan niyang tumakas. But the killing spree will go onto the hands of the Bruno, which is si Jiraxno. Mga kaibigan, kung actually Ate Yasu, kung makikita natin sana yung item niyan, siguro ang predict ko, dalawa na yung items agad. Hawak. Yes. Just Yeah, basically the damage. Yeah, ang hapdi na rin kasi dito ni Bruno nakikita natin doon sa damage na binibigay niya. And sa lineup ng ONIC, ang makunat lang dito, Puzakin and Dilar makakapag-survive. Hindi siya actually makunat para kay Dilar, pero somehow will survive. Pero will he really survive? Kahit naka-vengeance siya, makakabalik siya ng damage kay Bruno, yes, pero makakasurvive ba siya na makakaabot siya ng na-heal ng vengeance niya para kay Dilar? So, the rest of them, para sa side ng ONIC PH, manifest. Unlike sa BSB dito, may dalawa silang pang frontline for the side of BSB. And ONIC PH, risky yung Natalia pick na or kung gusto niyang mag-pick up sa may likod. Kasi imaginein mo, you're facing a Bruno with 2 items, tapos ikaw yung magba-backlines. Kapag ka nakita ka, sabihin natin 1, 2, 3 hits, may kasama ka pang si Lina, Angela, mag-slow ka. So, paano ka tatakas? Kapag ka Natalia ka, na napakanipis mo lang, paano ka isi-save ni Puzakin and the rest of your team kung hindi lahat kayo makunat? Pero ito, makikita natin, ako po, speaking of Natalia na namumroblema natin, Asu, against Angela, doon sa top lane, hindi natin nakita, nakuha si Iaknu. And ako po, dito sa bot lane, mukhang 4 versus 1 ang makikita natin. Whole team of BSB still chasing si Wise dito. Wise still trying to run away. Nako, Shider Cutie with the dash inter BMI galing sa Claude. Talagang artillery para makatakas ang diesel arrow in that hit. Tamang respond, wild charge, pero hindi rin tatama. Galing kay Cap 1, the response is real from ONIC PH, pero hindi natakot dito ang BSB. Yeah, yung ONIC PH, meron naman silang pantakas on Wise. Ang BSB, hirap silang humabol. Yun ang magiging, sabihin natin, i-try maging pundasyon dito ng side ng ONIC PH. Kasi hindi sila masyadong mahabol para sa side ng BSB, or hindi sila masyadong makakahabol para sa side ng BSB. Kita mo naman yung ginawa doon ni Claude. Talagang parang nagagano around the world na itong si Claude. And good thing for ONIC PH, lalubong nila itong si Claude to prevent him from being chased ng BSB furthermore, Kuya Bay. And binapansin pala ako, Ate Yasu, no? Earlier, ang sabi ko, Wise is having a hard time using the retribution kapag ubos na yung kanilang jungle camps. Now, he answered what I said, no? Pumunta na siya hanggang doon sa kabilang camp. Doon na siya nag-jungle, no? Which is good kasi Jiraxno sa retribution, kanina ko pa napapansin na halos hindi niya na nagagamit. No? He is now resorting to kills, pero the Lord has now been taken by Team BSB. Yeah, ito mahirap sa side ng ONIC PH. Nalamangan sila on the turtle kill, on the lord kill, and even in the towers dito, or the turrets. Medyo pantay lang naman yung turrets dito, pero yung mga objectives like lord and turtle, napaka-importante din yan, especially in the early game. Kasi doon din talaga manggagaling yung income nyo . Extra income is best income. Tama ka naman dyan. And may itatanong uli ako sa Ate Yasu. If you were the Natalia, would you go for a bounty hunter instead of yung ating high and dry in this kind of lineup? Well, it depends pa din, Kuya Ray. Kasi kung hindi mo mapapa-work out yung hero mo na kung ano yung intended mo, kahit gamitin mo yung bounty hunter, kung di ka makakuha ng kill, talo ka . Hindi mo ma-maximize, kumbaga,
yung potential mo kapag ka bounty hunter. But anyway, mga nagkakatay ng team fight at tatawin. Blazing Duet, nakadamage naman dito si Claude. Na-shutdown naman nila dito si Bruno, caught off guard, pero hinahabol nila dito si Wilson. Makaratong makunat itong si Wilson and masyado madulas ito si Selena, pero nakakandang salubong coming from Iya, na may kasama ang dila, men. Nakaisa din. Sabi niya sa wakas, nakaisa din. Kuya Bay, pero mukhang si Trevor, mahuhuli din. Ang sakit ng power neto ni Trevor. Isang love wave lang yun, ha. Medyo isang bar yung nabawas dito. Lagpas isang bar pa nga yata yung nabawas dito kay Iaknu. Pero knowing na dalawa lang or napatay nila yung dalawang BSB, pwede sila mag-push dito para sa side ng ONIC. Medyo nag-patient sila. And the Dundee Tower para dito sa the rest of the ONIC. Nag-secure sila ng kill on that Angela, pero in exchange mawawalan sila dito na Natalia. Pero ang hirap i-burst nung dalawang remaining tank for the side of BSB. They have to take this tower para makalapit ulit sila itong si Jerax. Kuya Bay. Nako, medyo nagkamali nga dito ng paggalaw. Yung BSB kanina, nag-engage sila on the type side knowing that their team is hindi pa kompleto, and ONIC PH grabbed that opportunity no, with the ultimate of Wise. They almost wiped out the entire BSB on that last team fight. No? Luckily, may mga nakatakbo, though this time, Iyak has been proven effective on assassinating the ones who's trying to run away. Yeah, yun ang pinaka-effective way to use a Natalia kapag ka ganito yung lineup ng kalaban nyo na may dalawang makunat sa may harap and then a high damage dealer, and open talaga yun kay Iaknu kasi wala na masyadong magbo-burst sa kanya agad-agad, and they know that Angela is not around. Angela doesn't have ulti on that time, and ONIC PH nakuha nila yung main damage dealer na nanggagaling sa BSB. So they have all the right para mag-push. They have all the right para mag-push through sa mga lanes and sa mga heroes dito ng BSB. Pero it seems like nahuli din itong si Dilar. Ito yung sinasabi ko na hindi siya makasurvive kahit meron siyang vengeance para kay Dilar and Coteran Inferno. Kung mag-burst ka agad ng the rest ng lineup ng BSB, napakasakit para sa isang Tamus. Yes. Actually kasi ang Tamus no, can only sustain as much damage as he can if the damage is on the DPS side. Ate Yasuo. The problem is almost those two carries sa BSB, almost both of them, di ba? Kasi burst type talagang wala ka ng time para mag-regen, especially with Bruno. No, with yung bola niya sobrang taas sa critical damage niya, kaya hindi naman talaga magkakaroon ng time si Dilar to regenerate. But look at Wise dito. No, pinapakita niya ngayon na meron na akong item, unlike kanina na hindi namin kayo pinapalagaan. Sige, ngayon papalaga ko, papakita ko sa inyo yung damage ko. Yeah, may pasyensya dito. Pasyensya yung pinaira dito ng side ng ONIC PH. Naghintay lang sila para magka-item dito. Etong Claude ng side ng ONIC. Pero titingnan natin para silang wielding ng Wind of Nature. Wind of Nature. Kung sino ang matindi, magno-normal attack, magbe-basic attack sa dalawang marksman na to pagka nagkatapatan. 1v1 nga sa mid, The only problem dito, Ate Yasu pala, against Bruno and Claude, may pakpak yung Claude. Merong Queen Swing. No, I'm not sure about dito si Jeraxu. Pero speaking of Jeraxu, very low on HP dito. Ako po yung silence natin will connect. Natalia is very successful on assassinating the carry of the enemy team. Kapwan dito na ipit sa likod. Kasama niya si Paring Wilson. Paring Wilson still alive. Kapwan will fall down. Pero hindi pa tapos. Wilson still trying to run away with the regeneration. Hindi niya na nga ba nagawang tumakbo dito, Ate Yasu. 4 pa naman laban sa isa. Para sa kaninang si Dilar, nung ginakso sa bot lane, hindi na siya nagkaroon ng time to regenerate. Yeah, nagtitakbuhan na dito yung BSB upon receiving damage And that's intel sa side ng ONIC PH. Oh, you can go kasi bawas na yung Bruno nila pero hindi pa nila pinalagpas dito si Selena. That's gonna be a wipeout sa side ng BSB. And I think this is gonna be the game for ONIC PH. Kaya na nilang tapusin niya. They have their minions and undefended yung base dito ng BSB. And that's gonna be a 2-0 wipe. I mean 2-0 win 2-0 ng ONIC PH. Na ako po, that was very unlucky for Team BSB because they already grasped the victory on the beginning kasi early on the game until mid to late game hawak na nila yung kalamangan. Ang laki namang nila, especially with Bruno. Look at the goal yung Bruno natin dito. Actually kanina 13,000 yung gold ng Bruno against a Claude na may 10,000 only. Pero ito nga natapos yung laban natin, pareho na sila. No? What went wrong, Ate Yasu? Yun. Pero
nagkaroon tayo dito, tingnan nyo guys sa mga nanonood dyan. Ano ang nangyari, Ate Yasuno? What went wrong on this match for Team BSB? So, gaya na sabi ko, yung bagong update na in-update dito ng ng Munton, na kapag napatay nyo yung pinaka-highest wielding na network ng kalaban, magkakaroon ngayon ng chance ang makakambak eh. Yun yung thing dun eh. So, sabi ko sa iyo nung namatay yung Bruno at the bottom lane, that might be yung turnaround na hinahanap ng ONIC. Pero yun nga, naging stepping stone yon ng side ng ONIC PH. Nag-snowball na sila after that na mahuli dito etong si Bruno. And naging confident na rin dito lumabas yung ONIC, knowing na meron ng item dito yung Claude nila, and as well as Natalia, medyo naging mapapasensya din siya doon na hinihintay niya talaga yung maninipis na hero dito na mag-flee, na alam na nila na low health. So ikaw na bahala doon sa backlines talaga, as in backlines doon ka lang sa likod. Chebe. Yes, no? And actually napansin, ang pinakamagandang nangyari doon for ONIC PH, no, yung Natalia niya, no, has been very useful during that last team fight, no? Pero maraming salamat ulit sa manonood na the match between BSB and ONIC PH. Pabalik na namin kayo sa popogian ng mga panelists. Pero take it away. Nagbinata. Medyo Kuya Bay, pero maraming salamat Baymax and Yasu. Dito, what actually happened dito sa aking panelist day? Berting, let's start with you. Time and time again, BSB struggling to make a finish. They had almost the game, pero at the end, ONIC PH still pa rin yung nanalo. Go ahead, Berting. Gaya nga ng sabi ko sa inyo guys, pag may Claude sa kalaban, wag nyo na patagalin yung laro. In the end of the day, Claude is a Claude. Nakita nyo naman yung ginawa ng Claude dito, yung blazing do it niya, tinatanggal niya kagad yung barrier na binibigay ng isang Angela. Also, kaya niya, nag-zone out siya mismo ng dalawang heroes dun sa side ng BSB. Pero BSB, they have a good game dito sa game number 2. Nakita natin ang early rotation coming here from Grak, also the Uranus. And dahil din doon, nakapag-pre-farm yung Bruno and tumagal din yung game. Pero ONIC PH with the Natalia, ginagawa lang ng Natalia dito is to roam in the map, hanapin mismo yung nag-iisang hero kung saan nagtatago yun. And that is na Angela. Nakita natin sa last clash dito, wala ang Angela dahil napatay yun ng Natalia dun sa top lane. Kaya nag-transition into assassin eh. Nag-transition into assassin din talaga si Yakno dito. So pwede nating sabihin 4 na core heroes meron yung ONIC PH. Totoo yan. Well, and again guys, this is the smart game highlights doon sa specific match na yun. Pero hindi naman natin maitatago that Trevor did a tremendous job specifically doon sa early stages of the game. It's just that nag-struggle lang sila to finish it. Butters, alam ko marami kang key points on what happened dito sa laro. And for this time, our smart match MVP, none other than Fujaken Dakufra. Butters, what's your insight about this game? Okay, so I have 3 points per team. This wasn't really the best game for ONIC PH, but let's start with BSB. BSB had good map control and objective control no early game. They got all the turtles, got all that they wanted. Angela was way too good into the early game then because it gives Jirax no more room for error. Kumbaga, the only reason why Natalia yung si Yakno didn't really get as much impact onto the early game is because of the Angela. Kasi kapag pumasok siya, he needs to go for the 1-2 punch. Kapag hindi niya na-clear agad yung buhay ng kalaban, then that means siya naman yung malalagay sa alanganin. Yes. And yung pangatlo is the experience ng ONIC, it showed lang that they were better into taking down or pinpointing kung asan si Jirax, no? At doon sila natalo.